So for can you please again tell me how to open logs? you need to go to it's these you need to go to the C drive, you need to go to C the drive, program files program files, and configuration manager, Microsoft configuration manager, right? and there is a logs folder here. Okay, Okay, right. in this you can sort it by date modified. What are the logs which are modified currently? It will be up. So or yes, see Okay. these are the last modified, so it will come, or you can simply search ad discovery.log ad discovery.log and go Yeah, it. okay, sir. It's clear. So is it clear about the discovery methods which we have been discussing right now? Yes, sir. So clear about group discovery, user system discovery, user discovery, these three discoveries. Yes, sir. Yes. Heartbeat discovery, we do not do anything. Okay, by default it's enabled. So network discovery, we won't touch at all. So apart from forest discovery, is the all discoveries are clear? Do you have any doubts? No doubts till now, sir. What discovery methods will do in one line? It will bring the Active Directory data to the SCCM console. Yeah, that's simple. It brings the objects which are in AD to SCCM. Clear Yes. everyone? Yes. మనం మనం SCCM లో కంప్యూటర్స్ లేకుండా ఏం చేయలేం. కంప్యూటర్స్ రావాలి అంటే యూనిట్ టు ఎనేబుల్ డిస్కవరీ. వన్ టైమ్ యాక్టివిటీ, వన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత దట్స్ ఇట్, వీ వోంట్ టచ్ ఎనీథింగ్ అట్లీస్ట్ ఫర్ 1 year 2 years. డిస్కవరీస్ టచ్ చేయము ఎప్పుడు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? హలో. Okay. అన్లెస్ ఎవరైనా Yes, sir. రిపోర్ట్ చేశారు, వీ హ్యావ్ సమ్ ఇష్యూస్ రిపోర్టెడ్, ఆ పర్టికులర్ యూజర్ SCCM లో కనపట్లేదు అంటే వీ నీడ్ టు చెక్ ఆ ఓయూలో ఉన్నాడా లేదా, ఓయూ ఎనేబుల్ అయిందా లేదా. ఒక్క యూజర్ కోసం డిస్కవరీ ఎప్పుడు ఎనేబుల్ చేయకూడదు. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఒక యూజర్ ఓయూలో లేడు కదా ఎనేబుల్ చేయాలని మాత్రం యూ డు నాట్ డూ ఇట్ లైక్ దట్. ఓకే, దేర్ ఇస్ ఎ Yes, sir. సపరేట్ ప్రాసెస్. ఆ ఒక్క యూజర్ కోసం ఎనేబుల్ చేస్తే దాంట్లో ఉన్న యూజర్స్ అందరూ వస్తారు. ఇట్ విల్ బి గెట్ ఏ బిగ్ ఎస్కలేషన్. క్లియర్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ టు యూ? Yes, sir. సో ఫస్ట్ ఇఫ్ యూ జాయిన్ ఎనీ కంపెనీ యూ నీడ్ టు నో ద స్కోప్ ఆఫ్ సపోర్ట్. అంటే మనం ఏ ఓయూలో ఉన్న యూజర్ సపోర్ట్ చేస్తాం అని తెలుసుకోవాలి కంపెనీలో ఫస్ట్ ఆప్షన్. సో మనం ఇండియాలో యూజర్ సపోర్ట్ చేస్తున్నామంటే ఆ ఓయూ ఎనేబుల్ అయితే సరిపోద్ది. యుఎస్ లో ఓయూ, యుఎస్ యూకే కొన్ని మంది సపోర్ట్ చేయరు, వేరే టీం ఉంటుంది. సో యూ కెన్ సింప్లీ సే ఐఎమ్ నాట్ మేనేజింగ్ దట్ పర్టికులర్ మెషిన్స్, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ ఎ డిఫరెంట్ టీమ్, ఆర్ you need to check with your team, it's part of a different OU, is there any process, you need to check and ask. Clear? Yes, sir. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కంపెనీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత స్కోప్ తెలుసుకోవాలి, డాక్యుమెంట్స్ చదవాలి. స్కోప్ ఆఫ్ ఓయూస్ ఏంటి, అసలు ఎన్ని మెషిన్ మనం సపోర్ట్ చేస్తున్నాం, 5,000 మెషినా 10,000 మెషినా, అది తెలుసుకుంటే మనకు కొంత క్లారిటీ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్. Yes. ఓకే, Yes, sir. సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ వుడ్ బి బౌండరీస్. సో డిస్కవరీ మెథడ్స్ లో ప్రాసెస్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో కొన్ని DDM ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. ఓకే, అంటే ఏంటంటే మనం డిస్కవరీ రన్ అయినప్పుడు ప్రతిసారి ఇప్పుడు ఒక యూజర్ డిస్కవరీ చేస్తే ఏంటంటే బ్యాక్ ఎండ్ లో ఆబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ అవుతాయి ఏ దేనికైనా. ఓకేనా? సో దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ లేటర్ సమ్ అదర్ క్లాసెస్. విల్ డూ డిస్కవరీ అగైన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. అట్ ద టైమ్ విల్ సీ వాట్ ఇస్ ద బ్యాక్ ఎండ్ ప్రాసెస్ విచ్ ఇస్ ఇన్వాల్వ్డ్. ఓకే, Yes, దట్స్ sir. నాట్ మచ్ ఇంపార్టెంట్ రైట్ నౌ. It's important but it will still confusing more if you learn more. Okay, so let's Yes, sir. park the topic later. Okay, but this is the backend process discovery method. DDM files it will create in the backend. There will create one DDR file and it will process into a database. Then you will see in SCCM console. మన SCCM లో కన్సోల్ లో కనపడుతుందంటే there is some backend mechanism, right, what it has to do. ఏంటంటే ఈ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అనమాట. ఒక DDR రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది, డేటా డిస్కవరీ రికార్డ్ అండ్ డేటా డిస్కవరీ మేనేజర్ రికార్డ్. ఏ బాక్స్ లో కనెక్ట్ అవుతుంది? సి ప్రోగ్రామ్ ఫైల్స్ లో ఇన్ బాక్స్ లో డిడిఎం బాక్స్ అనే బాక్స్ ఉంటుంది, దాంట్లో ఫైల్స్ క్రియేట్ అవుతాయి. అప్పుడు క్రియేట్ అయినవి ఆ రిక్వెస్ట్ అంతా సర్వర్ కి వెళ్ళి డేటాబేస్ లో ఇన్సర్ట్ అయ్యి అప్పుడు SCCM కన్సోల్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. క్లియర్? Yes, sir. In the same way, logs for troubleshooting the SCCM console. This also we can park for a different time. Okay,
Let me remind me after some time, forget. So we'll discuss it later in the middle of the when troubleshooting classes. Okay, how to do and all. Okay, let's pause. So we'll discuss about boundaries now. A boundary is a network location on intranet that can contain one or more devices that you want to manage. Okay. Boundaries can be IP subnet, active directory site name, IPv6 prefix, and IP address range. And hierarchy can include any combination of these boundary types. To use boundaries, you must add boundary to a one or more boundary group. So we can మనకి ఎప్పుడైతే ప్రాక్టికల్ చేస్తాం అప్పుడే అర్థమవుతుంది బౌండరీ గ్రూప్. యూ నీడ్ టు బై హార్ట్ ద డెఫినేషన్స్. వాట్ ఈస్ బౌండరీ గ్రూప్. సో బౌండరీ గ్రూప్ is nothing but a collection of boundaries. By using boundary group, clients on the intranet can find assigned site to locate content when they have to install software such as applications, software updates, operating system. ఇది బౌండరీ గ్రూప్ డెఫినేషన్, ఇది బౌండరీ డెఫినేషన్. ఓకే, boundary groups are logical groups of boundaries that you configure. Okay, a hierarchy can include number of boundary groups. For each boundary group contain any combination of following boundary types. So entry question adugutar, what is a boundary, what is a boundary group, how many types of SCCM boundaries are there? Means there are 4 types of boundaries. మన SCCM 2006 కి ముందు 4 ఉండేవి. One more boundaries got added, like VPN boundary recently. Okay, there are 5 types of boundaries currently there now. So let me add over in this list after IP address range. Okay, VPN boundary. Okay, how many types of boundaries are there? Hello. 5. 5 types. What are there? Active Directory site name, Okay. IP subnet, Okay. IP address range, Okay. VPN boundary, Okay. IPv6 IPv6 prefix. V6 prefix. So basic class లో నెట్వర్కింగ్ క్లాస్ చూసారా మీరు? అర్థమైంది ఏమైనా? It's still confusing, but do you get some basic knowledge? Have you completed the class, part 1, part 2? Do I cover some basics of networking there or not? Yes, no? Yes, sir. So what But about, we did not discuss about IPv6 type. so we won't discuss there. Okay, it's not mandatory, it's not required. Okay. Nobody, companies are still using IPv6, very less they are using it. Okay, okay, sir. But IPv4 something, is it clear how the classes of IP address and all? Yes, sir. So I can say, Preeti, have you completed the basic videos? Have you tried a chance to look into that classic? You did something. What is class A, class B, class C? It's very difficult to understand in basics, I know. But you gone through the videos, yes or no? Is it clear what is an IP address at least? Hello. You can speak and say. Yes, sir. Okay, fine. Yeah, these are the boundaries. Let me create some boundaries. How to create a boundary? I need to go to SCCM console. In administration hierarchy, there is a boundaries. It's taking some time to load. Okay, let me right click. If you want to create a boundary, right click, create a boundary. It's taking me time. Okay, give the boundary name like UK location. Okay, then because we are still using the old version of SCCM, we are not able to see the
VPN type. Is it clear? If you are in the latest version of SCCM 2006, because no, let me see the what version we are using. If you go drop down of top most corner, click on about configuration, you will see what is the version. What is the version we are using? 1910. 1910. But if we have in 2006, it's released some latest boundary like VPN. So we'll get to in when we are updated. Okay, right click, create a boundary. What are the boundary types currently in this version? IP subnet, AD site, IPv6 prefix, IP address range. Okay. If I want to select UK, then I can take one IP address here, range. I can give starting address 10.0.0.1, 10.0.0.100. Apply. Okay. I created a boundary name called UK. If I want to create UK2 boundary, so simply what you need to do, right click, create a boundary. Boundary అనేది చాలా important. Okay. So కంపెనీలో వన్ టైం క్రియేషన్ ఉన్నా సరే, the backend concept is very important, how boundaries and all. So I will create UK2. I will take IP address range, then I will give the address, starting address 10.1.0.0.1, 10.1.0.100. ఈ డీటెయిల్స్ ఎవరు ఇస్తారు అంటే, we will get an Excel sheet. Our network team will give the details. What is the starting IP? What is the ending IP? What is the subnet? It will be given by network team in an Excel sheet. Clear? See, boundary group లోకి వెళ్ళి ఏం చేస్తామంటే, మనం ఆ పర్టికులర్ యూకేకి ఒక బౌండరీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేస్తాం అనమాట. క్రియేట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ బౌండరీ గ్రూప్ లో ఈ బౌండరీని యాడ్ చేయాలి మనం. సో ఇట్ విల్ టేక్ సమ్ టైమ్ అట్లీస్ట్ టు కన్ఫ్యూజ్. ఓకే, బౌండరీ గ్రూప్ అనేది అర్థం కావడానికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి. యూకేకి ఒక బౌండరీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన బౌండరీస్ ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓన్లీ యూకే మటుకు యాడ్ చేయాలి. సర్చ్ విత్ ఓన్లీ యూకే. కంపెనీలో 1000 to 2000 బౌండరీస్ ఉంటాయి, ఎందుకంటే యూజర్స్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లొకేషన్స్ కాబట్టి ఓన్లీ యూకే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఈ పర్టిక్యులర్ గ్రూప్ కి రెఫరెన్స్ లోకి వెళ్ళి డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ యాడ్ చేసుకుంటాం అనమాట. So what is distribution point? I will let you know. Is it clear about how to create a boundary and how to create a boundary group? Yes. Yes, no? Yes, sir. ఇక్కడ DP యాడ్ చేసుకుంటాం. ఓకే, why we need to add like this? ఓకే, అంటే ఏమవుతుంది ఇలా యాడ్ చేసుకుంటే? లెట్ మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇన్ ఏ డయాగ్రామ్. Apply. Let me click on apply and okay. Why boundary is very mandatory and very important? Anyone? If you've seen the previous videos, you can have an answer. Have you completed the existing boundary groups video? Yes? No? No, sir. Who is completed? They can answer if they have any votes. I can't get you. Actually, I missed the question. What is boundary and boundary group? What is the advantage? Why we need to create a boundary group? ఎందుకు it's very important? The Why? boundary should be a part of the boundary group. Yes, but why? I'm asking why. ఎందుకు మనం క్రియేట్ చేయాలి? క్రియేట్ చేయకపోతే అవదా? Why it's It is mandated? No, easy sir, to we find. have to Limits the distribute users from accessing the limited data. because of the network, reduce the network bandwidth between the systems and the DB. Okay, let me explain. So why we will create, I will let explain. Okay. There is a location called
యుఎస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యుఎస్ లో మనకి ఒక 100 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు, ఒక 1000 ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు. సో ఇండియాలో బెంగళూరు బిఎల్ఆర్ బెంగళూరు బ్రాంచ్ లో సమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ సమ్ 100 యూజర్స్ ఉన్నారు అనుకుందాం. ఏ లొకేషన్ కి ఆ లొకేషన్ కి లోకల్ సర్వర్ ఉంటుంది మనకి, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ అంటాం. సో ఇక్కడ ఒక డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ ఉంటుంది. వాట్ ఈస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్? ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ రిపాజిటరీ. అంటే SCCM సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి అనమాట. అది డిపి. క్లియర్ వాట్ ఈస్ అబౌట్ డిపి? Yes. వాట్ ఈస్ ఎ డిపి? ఇట్స్ ఏ సాఫ్ట్వేర్ రిపాజిటరీ. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ మెషిన్లు ఈ డిపిని కాంటాక్ట్ అయ్యి సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఎలా చెప్తామంటే బౌండరీ అండ్ బౌండరీ గ్రూప్ ద్వారా. క్లియర్? సో ఇప్పుడు మనం ఒక బౌండరీ క్రియేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు మీ మొబైల్ నెంబర్ యూనిక్ గా ఐడెంటిఫై చేయాలంటే ఏం చేస్తారు? What you will use for your mobile number to identify uniquely? Hello. We will save name. IMEI number. IMEM. Okay. రెండు మొబైల్ నెంబర్కి ఒకే IMEI నెంబర్ ఎక్కడ ఉంటుందా? చైనా ఫోన్ తప్ప. No, sir. ఎస్ నో? No, sir. ఒకే మొబైల్ నెంబర్ మరి ఇండియాలో ఇంకెవరికైనా ఉంటుందా? No, sir. No, sir. వేరే కంట్రీలో ఉందో లేదో మనకు తెలియదు, బట్ అట్లీస్ట్ ఇండియాలో ఉంటుందా? ఒకే మొబైల్ నెంబర్ వేరే వాళ్ళకి ఇస్తారా? ఎందుకు ఒకే వేరే వాళ్ళకి ఎవరు? It's already in use. It's get a conflict, right? Am I right or wrong? Yes, sir. Yeah, sir. Yes. In the same way, to identify a PC, we need a IP address. So మనకి IP address అనేవి, if I continue about IP address is of two types. Okay, IP version v4 and IP version v6. Then again IP address are divided again to private IP address and public IP address. పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ అంటే ఏంటంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్ ని ఎక్కడి నుంచైనా రిమోట్ తీసుకోవచ్చు. వై వీ హ్యావ్ లాగ్డ్ ఇన్ RDP ఫర్ ADN SCCM మీన్స్ ఇట్స్ ఏ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. క్లియర్? Yes, sir. సో వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్? విచ్ విల్ బి యూజ్డ్ ఇన్ లోకల్ కంపెనీస్. కంపెనీలో స్పెసిఫిక్ సెట్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే వాడతారు. ప్రైవేట్ హ్యాస్ 5 classes ఆఫ్ రేంజ్. అంటే టోటల్ ఐపీ అడ్రస్ ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది అంటే 1 to 254 మధ్యలో ఉంటాయి. క్లాస్ ఏ అంటే ఫస్ట్ డిజిట్ 1 to 126 మధ్యలో ఉంటుంది, క్లాస్ ఏ అంటాం. క్లాస్ బి ఫస్ట్ డిజిట్ 128 to 191 మధ్యలో ఉంటుంది, క్లాస్ బి అవుతుంది. So I క్లాస్ think సి class A is between 1 to 127, sir. 127 will not used as consider it is class A, but we cannot use it in companies. Okay, it's it will be for testing purpose. So Okay, sir. if you want to check your LAN card is working or not, you need to ping 127.0.0.1. మీరు మీ ల్యాప్టాప్ ల్యాన్ ఇంటర్నెట్ ఉన్నా లేకపోయినా ఎప్పుడైనా పింగ్ అవుతుంది. ఇట్ విల్ బి డిఫాల్ట్ IP అడ్రస్ ఫర్ చెకింగ్ పర్పస్, టెస్టింగ్ పర్పస్. Okay, sir. It will be used only 1 to 126 for class A. Okay, Yes. 127 will not work. So again 128 to 191. Class C 192 to 120 223. Class D will be used for reserved for multicasting. Means మనం ఎప్పుడైనా లైవ్ క్రికెట్ మ్యాచెస్ చూస్తామన్నా, మల్టీకాస్టింగ్ వాటి ఐపీ అడ్రస్లు యూజ్ చేసుకుంటారు అనమాట. ఈ సిరీస్ లో ఉంటుంది ఐపీ అడ్రస్.
సో క్లాస్ ఈ ఎవరు యూజ్ చేస్తారు? ఎక్స్పెరిమెంటల్ అండ్ రీసెర్చ్ పర్పస్. అంటే ఏంటంటే మిలిటరీ వాళ్ళు, సైంటిస్టులు వాళ్ళు యూజ్ చేసి ఐపీ. ఎందుకంటే ఆ ఐపీ అడ్రస్లకి మనకి ట్రేసింగ్ ఎనేబుల్ అయి ఉండదు అనమాట. హ్యాక్ చేయడానికి వీలు ఉండదు అసలు. దే కంప్లీట్లీ దేర్ సమ్ అదర్ సెక్యూరిటీ రీజన్స్ ఉంటాయి. ఇట్స్ కంప్లీట్ నెట్వర్కింగ్ కాన్సెప్ట్. హూ నోస్ నెట్వర్కింగ్ దే విల్ గెట్ మోర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ దిస్ కాన్సెప్ట్. మనకు అంత అవసరం లేదు కాబట్టి సో విల్ స్కిప్ ఇట్. ఓకే దెన్ so if I give my one IP address, let me go to test here. May I know it's which class of IP address it is? Class A. Class A. Once I will ask now for a Preeti. Okay, so which class of IP address is it? Preeti, which class of IP address this IP belongs to? Hello, are you there? Yes, sir. So let's leave it for her. I will take for one more one. Yeah, 1.10. So what is this class? Class Class B. B. Class B. Okay. Class B. So if the first digit of IP address falls under between 128 to 191, it's class B. If the first digit will be falling under, okay, fine. It's a class B. What about this IP address which I given to you? It's getting 192.168.12.5, which belongs to which class? Class C. Class Class C. C. సో మనకు ఫస్ట్ డిజిట్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డిజిట్ మధ్య ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే 1 to 254 మధ్యలోనే ఉంటుంది. ఓకేనా? సో 10.1.1.1. ఓకే. అండ్ స్టిల్ క్లాస్ ఏలో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ క్లాస్ ఏతోనే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. క్లాస్ బిలో ఉన్న ఐపీ అడ్రస్ క్లాస్ బితోనే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? క్లాస్ సి అంటే రెండు ఐపీస్ తీసుకుంటే ఏంటంటే 192.168.12.10 ఉంది. 192.168.12.100 ఉంది. ఈ రెండు కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. ఎందుకు? ఇది ఒక క్లాస్ లో ఉంది కాబట్టి. ఓకేనా? సో 192.168.12.50, 172.16.12.10 కమ్యూనికేట్ అవుతాయి, కమ్యూనికేట్ అవ్వవా? ఎస్, నో? No, sir. No, no, sir. కమ్యూనికేట్. ఓకే, గుడ్. సో వై ఎందుకు కమ్యూనికేట్ కావు? బై డిఫాల్ట్ కమ్యూనికేట్ కావు, బట్ కంపెనీస్ లో రౌటర్ అనే కాన్సెప్ట్ యూజ్ చేసుకొని దే కెన్ రైట్ సమ్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ దెన్ కమ్యూనికేట్. బై డిఫాల్ట్ కమ్యూనికేట్ కావు. క్లియర్? ఇస్ ఇట్ క్లియర్ వాట్ ఐ? బై డిఫాల్ట్ కమ్యూనికేట్ కావు, బట్ కంపెనీస్ లో నెట్వర్కింగ్ టీమ్ ఏం చేస్తారంటే దీనికి మధ్యలో రౌటింగ్ లో కొన్ని కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేస్తారు, అప్పుడు కమ్యూనికేట్ అవుతాయి. మన టెస్ట్ ల్యాబ్ లో అయితే బై డిఫాల్ట్ కాబట్టి పనిచేయవు. క్లియర్? Yes, sir. క్లాసెస్ ఆఫ్ ఐపీ అడ్రస్ క్లియర్? హలో. Yes, sir. ఓకే, ఫైన్. అండ్ ఈ క్లాసెస్ లో కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది. ఓకేనా? సో ఇఫ్ ఐ సే 192.168.12.10, 192.168.13.12 కమ్యూనికేట్ అవుతుందా, కమ్యూనికేట్ కాదా? Okay. హౌ మెనీ సే ఎస్, హౌ మెనీ సే నో? I got Okay. answer from one people. It won't communicate in chat. Okay. So yes, no? Yes, sir. It will communicate. Okay. What about others? Opinion poll. How many say yes? How many say no? Sir, I just missed it, sir. Can you please? What It's you no. missed it?
It's no. Okay. Yes. Two people are saying no, one people are saying yes. So how many still yes are there, no's are there? Speak out. No. No, no, no. Okay, let me explain then why it is no. Okay, why it is yes. We'll see it. Okay. If we take about a class A, so we have one network portion, three host portions. If we take about class B, we have network portions two network portions, and two host portions. And class C, We have three network portions and three one network host portion. portions and one host portion. Means the network portion must be unique. అంటే ఆ నెట్వర్క్ పోర్షన్ అనేది కామన్ గా ఉండాలి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలంటే హోస్ట్ పోర్షన్ లో డిఫరెంట్ ఉంటే కమ్యూనికేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను ఒక ఐపీ అడ్రస్ తీసుకుంటాను 10.1.2.3 ఉంటుంది ఇక్కడ నేను 10 డాట్ లో ఏం పెట్టుకున్నా కమ్యూనికేట్ అవుతుంది అంటే హోస్ట్ లో ఏదైనా ఉండొచ్చు ఇక్కడ కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి బట్ ఇఫ్ మై అడ్రస్ ఎట్ ఆల్ కంప్లీట్ నెట్వర్క్ ఈస్ చేంజింగ్ బై డిఫాల్ట్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ ఇస్ ఇట్ క్లియర్ అంటే బై డిఫాల్ట్ ఈ మెషిన్ తో ఈ మెషిన్ కమ్యూనికేట్ అవుతుంది తప్ప ఈ మెషిన్ తో ఈ మెషిన్ కమ్యూనికేట్ కాదు బికాస్ ద నెట్వర్క్ పోర్షన్ ఈస్ గెటింగ్ చేంజ్డ్ క్లియర్ బట్ కంపెనీలో 10 కి 11 కి కమ్యూనికేట్ చేస్తారు ఎలా అంటే దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ ప్రాసెస్ Some బట్ మనం external devices బేసిక్ called ప్రాసెస్ switches. తెలుసుకోవాలి అర్థమైందా Yes, sir. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ Yes, డిఫరెంట్ sir. మనకు నెట్వర్కింగ్ అనేది అవసరం లేదు ద బేసిక్ ఈజ్ ఫైన్ ఆ బేసిక్ కూడా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం మనకు లేదు ఐపీ అడ్రస్ ఎలా ఉంటుందని తెలుసుకుంటే చాలు క్లియర్ క్లాస్ బిలో ఎన్ని యూనిక్ గా ఉండాలి కమ్యూనికేట్ కావాలంటే 172.16.12.10 ఉంది 172.16.13.5 కమ్యూనికేట్ అవుతుందా అవదా Yes, sir. Definitely. డెఫినెట్లీ సో 172.13.6 కమ్యూనికేట్ అవుతుందా అవదా No, sir. వాట్ అబౌట్ అదర్స్ No. No, it will not communicate. clear now Communicate. why will communicate why will not communicate 192.168.12.10 192.168.15.5 కమ్యూనికేట్ అవుతుందా అవదా Not communicate. నాట్ కమ్యూనికేట్ సో క్లియర్ అబౌట్ ఐపీ అడ్రస్ ఎస్ నో Yes, sir. Yes. ఇట్స్ ఎ ప్రైవేట్ రేంజ్ ఓకే అంటే ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ వాడాలి అన్నా సరే యూ హ్యావ్ ఎ డిఫైన్ పిఆర్ఐ విఏటి ప్రైవేట్ ఐపీ అడ్రస్ రేంజ్ అని కొడితే మనకి లిమిటేషన్స్ ఉంటాయి అంటే 10 సిరీస్ లో ఇవి మాత్రమే వాడాలి 17 సిరీస్ లో ఇవి మాత్రమే వాడాలి 19 సిరీస్ లో ఏ పడితే అవి వాడడానికి అవ్వదు మళ్ళీ ఈ సిరీస్ లో ఐపీ అడ్రస్ మాత్రమే కంపెనీలు అసైన్ చేసుకుంటారు క్లియర్ Yes, sir. ఓకే సో ఈ సిరీస్ లో ప్రతి మెషిన్ కి ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఉంటుంది వాట్ ఈజ్ మై ఐపీ అడ్రస్ అని కొడితే యూ విల్ గెట్ ఎ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఫర్ యువర్ ల్యాప్టాప్ ఇట్స్ IPv6 అడ్రస్ బికాస్ ఐఎమ్ కనెక్టింగ్ ఫ్రమ్ జియో మీ దాంట్లో కనెక్ట్ చేసి చూసుకోండి ఇఫ్ యూ కనెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఎయిర్టెల్ యూ విల్ గెట్ IPv4 బట్ దిస్ ఈస్ ఏ IPv6 అడ్రస్ పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ ఓకే if you are connected from mobile also open a Google browser type what is my IP address if it comes very big digit this is an IPv6 address if it's a 4-digit address it's a IPv4 address clear we talk about two types of IP address right one is IPv4 and one is IPv6 సో లేటెస్ట్ గా జియో ఎయిర్టెల్ అందరూ ఏం చేస్తున్నారంటే IPv6 అడ్రస్ యూజ్ చేసుకుంటున్నారు బికాస్ నో మన ఉన్న
Can you check and let me know what IP address you are getting on your mobile or some laptop? What is your public IP? What is your IP address? Is it Sir, I'm coming with getting IPv4? Sir, this is not say Okay. I'm getting 106 dot. Yeah. 106 dot. Then it's a public or private? Public, It's sir. your public IP address. Okay. But మీరు ఎప్పుడైతే నెట్ డిజేబుల్ చేసి ఎనేబుల్ చేస్తారో ఇట్ విల్ కీప్ ఆన్ చేంజింగ్. క్లియర్? Okay. That is a dynamic IP address. IP also two types. There is a dynamic and static. స్టాటిక్ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక 2000 పెట్టుకొని కొనుక్కుంటే ఏంటంటే అది స్టాటిక్ అవుతుంది. మీ మెషిన్ కూడా రిమోట్ తీసుకోవాలనుకుంటే ఫస్ట్ ఒక ఐపీ అడ్రస్ కొనుక్కోవాలి, పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్. అది సంవత్సరానికి 2000 రూపాయలు ఉంటుంది. తర్వాత యూ నీడ్ టు డూ సమ్ సెట్టింగ్స్ ఆన్ ద యువర్ రౌటర్. అప్పుడు మీ ల్యాప్టాప్ని ఎక్కడి నుంచైనా రిమోట్ తీసుకోవచ్చు ఎంఎస్టిఎస్సి కొట్టి. మీ ఇంట్లో ఇంటర్నెట్ ఉంది, రౌటర్ ఉంటే రౌటర్లో కాన్ఫిగరేషన్ చేసుకొని మీరు ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ కొనుక్కుంటే విత్ 2000 రూపీస్ యూ కెన్ కనెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎనీవేర్ విత్ ఇంటర్నెట్. క్లియర్? బికాజ్ మీ దగ్గర పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ Sir, ఉంది. ఎస్. can we operate anywhere in our laptop, sir? Yes, you can operate. Yes, that's what you need to purchase the public IP address first from your internet service provider. They will charge you 2000 rupees per year. Okay. Then anywhere you with your username and password, you can connect MSTSC the same way you're connecting. How the Azure machines are connecting? It has a public IP address. If you want to, you need to buy your public IP address. You need to do some configuration changes in your router. Then yes, you can connect your machine anywhere in the world. అంతే కదా. మనం ఎజూర్లో ఉన్న విఎం కనెక్ట్ అయినప్పుడు మన మెషిన్ కనెక్ట్ అవ్వలేమా? దానికి రిక్వైర్మెంట్ ఏమి ఉండాలి? ఒక పబ్లిక్ ఐపీ అడ్రస్ మన దగ్గర ఉండాలి. We will. దానికి కాన్ఫిగరేషన్ ఎక్కడ చేయాలి? Yes. రౌటర్లో కాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. లేదు డైరెక్ట్గా మీకు నెట్ వస్తుందంటే ఆ కేబుల్ తీసుకెళ్ళి ల్యాన్కి పెట్టుకొని యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ. బట్ బిఫోర్ నో మై కంప్యూటర్ ప్రాపర్టీస్కి వెళ్ళి you need to enable a remote desktop connection. Go to my computer properties, then go to remote settings, enable the remote connection on the server on your laptop. You can keep in mute if you are not speaking. Okay. Yeah. So once you enable this, yes, your laptop will be connected from anywhere. I know I tried like 7 years before and later I not tried it, but yes, I tried 7 years before. It worked for me. At the time I tried with this public IP address, means dynamic IP address appudu work ayindi naku. Okay. But now I not tried before last 7 years and not tried much. Okay. Because no, they blocked the dynamic IP address and I asked my ISP. So I have an act in my Bangalore. When I asked, they blocked the IP address because it's a dynamic, right? So if you want, you need to call your internet. You need to call your మీరు ఎవరికైతే ఇంటర్నెట్ తీసుకుంటున్నారో వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి you can purchase the IP address. Then you ask them to enable this communication. Then they will enable it. Then you can take an RDP from your machine anywhere. మీ మొబైల్లో రిమోట్ కనెక్ట్ అవుతారు ఎక్కడి నుంచన్నా. ఇట్స్ ఎ పాసిబిలిటీ ఇస్ దేర్. ఇట్స్ టు యూజ్ ఇట్. Or you can search in some YouTube videos how to configure and all. You can do it. Clear about IP address at Yes, least? sir. Okay, then let me go back Yes. to boundaries. ఓకే, మనకు ఒక 2 లొకేషన్స్ ఉన్నాయి. యుఎస్ ఉంది, ఇండియా ఉంది. ఒక్క మెషిన్ ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాం? వయా ఐపీ అడ్రస్. ఏమే రైట్ ఆర్ రాంగ్? IP address. సో ఈ లొకేషన్ లో ఐపీ అడ్రస్ 192 నుంచి 168 12.1 to 12.100 ఉన్నాయి అనుకుంటే ఉన్నాయి. సో ఇది మనం బౌండరీస్ క్రియేట్ చేసుకుంటాం.
బౌండరీ ఏం పేరు పెట్టుకుంటాం బౌండరీకి? సమ్ ఇండియా IND1. సో బౌండరీ గ్రూప్ లో ఏం చేస్తాం? బౌండరీ గ్రూప్ లో మనం ఏం యాడ్ చేస్తాం? ఈ IND యాడ్ చేస్తాం, అవునా? యాడ్ చేస్తే సరిపోతుందా? ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ ని కూడా మనం ఇక్కడ యాడ్ చేయాలి బౌండరీ గ్రూప్ లో. అప్పుడు మాత్రమే ఈ లొకేషన్ లో ఉన్న యూజర్స్ ఈ డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ లో ఉన్న సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ చేసుకుంటారు ఇలా ట్యాగ్ చేస్తే. ఇలా చేయకపోతే ఏమవుతుంది? సాఫ్ట్వేర్స్ డౌన్లోడ్ కావు, ఇన్స్టాల్ కావు. క్లియర్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ టు యూ? వాయిస్ ఇస్ బ్రేకింగ్. హలో, Yes, sir. is it clear about what I said? Yes, sir. Yes, sir. సో మనం బౌండరీ క్రియేట్ చేసాం. ఇక్కడ ఇండియా బౌండరీ క్రియేట్ చేసుకొని యుఎస్ లో ఉన్న డీపీని ట్యాగ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇండియా బౌండరీకి యుఎస్ డిపి ట్యాగ్ చేస్తే ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి ఎంతసేపు టైం పడుతుంది? Depends upon the bandwidth. Bandwidth. You can take, if bandwidth is low, it will take also some 30 hours. అంటే ఒక స్మాల్ సాఫ్ట్వేర్, ఒక 500 MB ఒక సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేయడానికి 500 MB తక్కువే కాబట్టి we can say at least ఒక 4 hours. జనరల్ గా లోకల్ డిపి MG అని పడిందా, MB. If it's with a local DP, it has to complete within 5 minutes. లోకల్ డిపిని ట్యాగ్ చేస్తే 5 minutes లో అవుతుంది. రిమోట్ డిపి మరీ రిమోట్ గా ట్యాగ్ చేస్తే డిపెండ్స్ అపాన్ ద సాఫ్ట్వేర్ సైజ్, ఇట్ మే టేక్ ఆల్సో డేస్ టు డౌన్లోడ్ ద డేటా. క్లియర్ వాట్ ఐ సెడ్? Yes, sir. Yes. హలో. Yes, sir. సో మనం ఒక బౌండరీ క్రియేట్ చేయాలి, బౌండరీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేయాలి. ఆ బౌండరీ గ్రూప్ లో ఆ లొకేషన్ లో ఉన్న డిస్ట్రిబ్యూషన్ పాయింట్ నేమ్ ని మాత్రమే యాడ్ చేయాలి.